kasingamu katono nnyo. Anyway, olunaku olwaleero mbale njagala mba playingire akatambika Abba kano nga bwe mba nnyonnyola kigambo ku kigambo nga tetunnaba kugenda mu kwanjula show. Abba yatandise bw'ati. Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, agambye nti bannayuganda njagala nveeyo njogere ku nsonga eri mu kugenda maaso ate kyetaaga ne tutekinga action with the immediate effect. Kyetaaga kiveeyo ensonga eno ekolebweko mu bwangu ddala. Listen. That my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. Taata wange tali okay. Era essaawa eno ali mu ki? Ali mu ddwaliro. Naye mmwe mwenna abali eyo mumanyiiko surface level eyaki ekituufu ekigenda mu maaso. Kitegeeza ki ife abali mu kujoboja, abali mu kukuba emimwa, twogera biki bye tumanyi ebyokungulu naye waliyo ebyomunda. Abagenda maaso. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, n'agamba nti okutandika n'ensonga eno taata we alwala obulwadde obuyitirwa acute. Obulwadde bwa lusawo nnyo nnyinza obutalusobola. You know, the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, obulwadde obwo buluma pancreas. Buluma pancreas. Bamudiagnosinga dda ne bamufunamu ne bamutegera obulwadde obumukola ki obumuluma. Tugende maaso Abba. A condition that is caused by repeated alcohol use. Era condition eno obulwadde buno okutuuka okukuluma buva ku kuba ng'okoze onywa nnyo ki omwenge repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. Era essaawa eno kyekyo kyennyini ekiruma taata wange. Abagenda maaso. Things plain and simple. My father struggles with alcohol addiction. This is something that he... Obutakulwisaayo, obutakulumenya mutwego na ndwadde manya acute manya pancreatic ascites. Tubiveeko ebyo. Taata wange ekimuluma alumwa ayina ekiyitibwa alcohol abuse. Been suffering with for quite a while now. Henceforth, the weight loss that people keep on talking about and everything. Era obulwadde buno bw'okuba taata wange lujuuju anywa nnyo omwenge ayina addiction y'omwenge. Abadde nabo era abadde astrugglinga nabo addiction ena strugglinze nayo okumala ebbanga ddene. Yensonga lwaki Abba avuddeyo n'agamba kaveeyo ayogere era agambye n'okwo okukogga kwolaba kamyoni nti tagejja because wala gyamusika nnyo. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the... Era n'agamba kimukola bubi era kimukosa nnyo ku mutima. Buli lwalaba intaneti ng'evaayo ekuba ki? Ekuba maama we. Emunenya ku biki taata we byayitamu. Obanga bagamba Daniela yalagajjalira ki? Omusajja gannena tavuddeeyo eri omusajja naye ng'ekituufu taata waabwe asafaringa ki? Alcohol addiction. The cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Era n'ava n'agamba nti nno ali wano kukugamba nti maama we talina kakwate konna ku mbeera ya taata we ne bya strugglinga nabyo wadde health issues zonna maama we talina kyakola ki kyavunaanyizibwawo ku ekyo. Wuliriza nnyo Abba. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. N'agamba nti obulamu bwe bwonna akuzaala bataata we alwana n'addiction eno eyaki eya alcohol. Akuza kiraba ekitegeeza kamiyoni abadde astrugglinga n'okutamiira okuva nga ba Abba bakola ki nga batonga bamulaba. He's a big public figure and he's human at the end of the day. He may struggle with certain anxieties and blah blah blah, and n'agamba n'ekyokuba nti ne kamiyoni naye muntu naye munnanga abaako n'ebintu bya strugglinga naki nabyo ne anxiety ez'enjawulo mwe mugira n'emize gino n'ebintu ebikola ki ebigenda mu maaso. So kitegeeza ne Abba akitegeera nti ne taata we muntu
era ali bound tali immune kukola mistakes oba kubeera na addiction ng'omuntu omuntu omulala. Tugende mu maaso. Maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately. N'agamba no, oyinza okwesanga taata w'okunywa omwenge ayinza okuba akikola nga escape, ekitegeeza ng'ekintu kyaddukiramu ne yeekweka muli okusobola okulwana depression gyayitamu n'ebintu bya strugglinga naye ng'omuntu. Wuliriza bulungi. That kind of thing is starting to catch up with him. Naye kyagambye nti these kind of things are starting to catch up with him. Kitegeeza nti bino byonna byabadde ng'akola over the years kati bitandise okudda nga bizza baaka fire. Bino byabadde nabyo bya addiction n'ebisigadde bitandise okuzza baaka fire. Kadaama wuliriza nnyo, tewategedde Abba kye yakoze eki kye yayogedde. I may not look like it. I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. N'agamba naye ekisinga okumukola obubi ye si musanyufu ne taata we, abantu be yeetooloola, abamwetooloola ne environment gy'awangaaliramu. Abba alinga agamba nti environment community gy'abeeramu eri toxic, temwongerako wabula emuteeka buteesi wansi awo tujja. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. N'agamba nti ye mu bulamu bwe bwonna talabangako bazadde, abazadde abatafiirayo ddala ku baana baabwe takirabangako. Kati ye olagezaako okuteekayo ki okuwulira olugalo tuwulire gye kiggwera. N'agamba atya Abba? In this case, I am talking about my father's parents. Kati olwo olugalo Abba n'alusonga mu famire y'amayanja. N'agamba nti famire y'amayanja babadde balagajjavu nnyo eri chameleon nti bino byonna abadde ng'abikola naye nga basuddeyo gwa Nagamba tebamukola ki, tebamugambako. Kati ye Abba kyavayo n'aba pinpoint nga n'agamba nti babadde nga tebakola ki, tebakoze mulimu gwabwe nga bazadde kugaidinga mwana waabwe kuleka mizeegi. Muwuliriza nnyo. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete utter irresponsibility I've ever seen from parents. N'agamba essaawa eno ngenga Abba yakaluuzinga ba anko be babiri nenga oluusi osanga bandiwonye n'olwokuba nti baali irresponsible mu ngeri gye beekwatangamu n'environment ze baawangaalirangamu. Agamba ayinza okuba ze zimu ku nsonga lwaki ba anko ba babiri abo baakola ki, baafa. Wuliriza. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. N'agamba naye ye nga ye omuntu tayagala na kubayita bajjajjaabe oba jjajja, tayagala bayita bagrandi be because tayagala association yo nakakwate konna kaye ku famire eyo. Ye ayogera ku famire y'amayanja, famire mwava omuzzukulu ayogera. That's a whole nother story altogether. N'agamba eyo emboozi, ate eyo emboozi yo ndala ajjawo obukyayi. Atuuka atya okubanga tabaagala, atuuka atya okubanga jjajjaawe tamwagala era nga yamulaba bw'atyo. Njagala tugende mpola, kitegeeza Abba alina obulumi bwe bw'abadde asirikidde ebbanga eri famire eyo. Tugende. On the comments if you guys want to know about that, but back to the main topic. N'agamba ekyo bwe muliba mwagala alikomewo n'akikola ki, n'akyogerako. Osobola ogenda mu comment section n'omugamba nti leero Abba jangu otunyumize ku mboozi ya jjajja. Jjajja yakola ki alidda n'abikunyumiza, naye tudde ku mboozi enkulu. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything be their favorite child, considering he gave them their name. N'agamba nti wandisuubidde famire y'amayanja okubanga efaayo nnyo eri chameleon n'okubanga eri concerned mu mbeera chameleon gy'akulyamu ne gya operatingamu n'abantu b'abeera nabo, naye ye Abba agamba tebakoze kimala. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. N'agamba nti n'erinnya bamayanja lye balina ne celebrity stature gye batambuliramu nagana amasappe n'obutala bye batambuliramu babutambuliramu because of Dr. Jose Chameleon
Abba is right 100.9% correct. Nagamba tino tewali n'omu mu Uganda yandibadde amanyi bamayanja if it wasn't Chameleon and his effort. Wuliriza nnyo. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. Nagamba abantu bonna abeetoolodde Chameleon bonna tebafaayo gy'ali. Tebalina best interest ze at heart. Kitegeeza ebigendera bya Chameleon oba ebirubiro bya Chameleon ebirungi bo si bye baliwo okutuukiriza oba si bye balina ku mitima gyabwe. Wabula nabo balina ebyayo baagala okukola ki? Okuyisaawo. Singa baali balina ebigendererwa ebirungi eri Chameleon teyandibadde mu mbeera eno gy'alimu. Bino ebigambo bya Abba tugende mpola. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. Tebafaayo ku Chameleon oba ali atya oba yeyisiza atya oba yeekutta atya oba yasuza atya wabula kyebafaayo it is the monetary value Chameleon gy'aleeta eribbo ze ssente ze bamukolamu ne ssente ezijjira ku linnya lye bo abantu abamwetoolodde awo tugenderamu bamutima bajjebbi baanya bonna babasiima bonna abamwetoolodde bafa ku ssente monetary value erinna Dr. Jose Chameleon ze lireeta. You're right 100%. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father. Wuliriza nnyo Abba n'akugamba video eno agikoze okuleeta amazima eri abo abantu abafaayo eri Chameleon si ya mwenna. Video si yammwe mwenna. Si yammwe abajjonkeza abatagenda mutegeera. Video agikoledde abo bennyini abaagala Chameleon ebyaddala mutandike okufaayo eri Chameleon. Abba ali mu kubawa wake up call. Buli omu azuukuke. Chameleon alina by'ayitamu byalwana ng'omuntu mmwe bye mutamanyi. Listen. His fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years. Uliriza nnyo wano. Nagambe no message egenda eri bafani bawero wishers n'abantu abaagala Chameleon. If my father continues with this pattern, senga asigalanga embe akyekwatanga bwe yeekwata kati ng'agendera mu mize n'ebikolwa byagenda akola kati n'okunywa nga wagenda anywa repeatedly. Abasawo bamugamba dda Chameleon asigaze emyaka 2. Bigambo bya Abba. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. Naye kino kinnuma nga Abba because ono ye taata yekka gwe mbadde mmanyi emyaka gyonna gye nnina. Ono ye taata yekka gwe mmanyi afaayo ng'omwana. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to amwagala nnyo okusinga omuntu yenna ku nsi kuno asinga n'abantu abawuliriza music we. work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. Naye ye ng'omwana awulira ali infuriated, awulira nga afunamu conflict of interest mu ngeri taata we alabanga taata we ali selfish, alabanga taata we eyeefaako yekka tafuddeeyo ku bbonga abaana. Kinga omuntu anagamba ati naye gwe taata weekutte bubi naye ate olina abaana. Ye gwe taata gw'alina famire ey'okulabira gw'ovuga boda ssaawa 9 gwa kiro. Kitegeeza teweekutte bulungi famire yo giragajjalidde. Oli selfish. Oli taata w'abaana osiiba muloogi. Oli taata w'abaana osiiba mbawala ogenda leeta siriimu. Oli taata w'abaana ovuga emmotoka na kimama ku kkubo. Kitegeeza oli selfish because weefuddeko nga wegga kufuna ssanyu kunyumirwa ng'omuntu naye ate famire yo bw'ofiiraawo ogireseewa. Abba kyagezaako kugamba nti awuliranga engeri yennyike eri kitaawe because alabanga taata we ateekutte bulungi. Awuliranga taata we ali selfish because at the end of the day if anything ever happens to Chameleon it is them who are going to suffer the consequences. Uliriza nnyo Abba.
4 siblings, and my father still needs to be alive alina baganda be bana to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his atamyankubira years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very infuriated and angry with I have 4 siblings, and my father still needs to be alive. Abagamba aina 4 siblings, aina baganda be bana. Tata we bakyamwetaaga nga ali mulamu because ye mwennyini yakyalina okuba supportinga. Chameleon kulwa abaana abo taata doctor kulwa family yo n'abantu abakyakwetoolodde bambikyusaamu mu bintu ebimu. Chameleon abaana bano bakyakwagala owulira ennyiike ku mutima gwa aba ng'ayogeza ayogeza n'okutya munda mu ye ng'agamba if anything ever happens to my father what is going on. Ngenda kubulya aba lwaki yayogedde byayogedde katusooke tumaleyo aba byayogedde. My siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals that Chameleon abaddenga agambibwa abasawo wa bamujjanjabibwa bamugambye time and time over and over again. This is a habit that needs to slow down. Guno gwe muze gwalina okukendeeza omuze gw'okunywa. This is something you must slow down. This is a habit you must start to regulate. Oyinza obutava ku mwenge mulundi gumu bwe pwa naye osobola simu nkwegayire don't call my phone. Abagamba omanyi omuntu obanga oyina addiction, omuntu alina addiction tagivaako mulundi gumu. Omuntu ng'obadde onywa nnyo sigala we baba bakujja ku sigala tebagambye nti muveeko woba obadde onywa paketi emu otandika okunywayo eminwe 4 n'oba ku minwe 4 nodda ku minwe 3 nodda ku 2 nodda ku gumu ate wootuuka ku gumu ng'onaatera omuviirako ddala tebagamba nti akatoddamu kunywa bakuwaayo babuyita batya buno busigala buno obw'ekiwaanyi nga ka promp babuyita senga asidi g'omanyi oluzungu. Waliwo busigala bwe bakola nga tekaliimu sigala ninga kalinga sigala bagakuwa n'oweefuula ng'anywa ninga temuli kivaamu. Osegeera n'oweemanyiiza okunywa naye nga temuli kivaamu si veepu nedda kiringa omuntu wonookwata essimu naye nga si ssimu. Kati bakuwa akantu kabanga sigala babugaba mu malwaliro bakakuwa n'obeera ng'okafuuwa naye nga temuvaamu sigala. Just obanga yeegezaagezaamu awo nti nno okola ki onywamu naye nga toli mu kunywa. Kati omuntu bw'atyo bw'alina okgenda ng'akola ki ng'ava ku kyokunywa mpola mpola. Listen. To have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. Aba n'agamba ekisinga okumuluma nti ku legacy taata we gy'akoze n'ebintu n'omukululo gw'azaakola n'ebintu by'azaakola byonna taata we akyasobola okweragajjalira okutuuka nti akyasobola okugenda mu maaso ng'akola ebintu ebimu by'abadde ng'akola asigala akyanywa omwenge nga bw'abadde ng'agunywa n'ayongera okutta pancreas ye. Kitegeeza endwadde erikka aba gye yayogedde ey'oluzungu gye saategedde ekwata bulwadde ekwata ki pancreas. Pancreas mu Luganda ke kataago eruma kataago eruma akati akataago. Tugende. That is why I'm on here asking for everybody's help. That is why kyova olaba ndi wano essaawa eno ngezaako okusaba obuyambi bwa buli muntu. Pancreas mu Luganda kye ki? Akawago bannange ke kawago ke kataago si ke kalulwe bannange senga asidi gwe nekakasa mu luzungu ke kawago ke kataago. Sisuubira nti ke kawago, it doesn't sound right in my head.
Tugende. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very... Nagamba nti mwena bafani ba Chameleon abamwagala ne woba tomwagala ne artist ng'onyumirwa ennyimba ze ne woba tokkiriziganya na bikolwa ebimu Chameleon byazzenga akola bambi Chameleon essaawa eno yeetaaga obuki obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwammwe. Very flawed human being. He's a very flawed man, but at the end of the day, God put us in this world to love everybody. Nagamba ayinza okuba Chameleon si yatuukiridde mu mbeera ze n'ebikolwa bye naye munnange ku nkomekerero Katonda yateeka mu nsi eno ffenna twagalanga tukole ki to love each other like ffenna tweraga omukwano tweyagale ffenna. Asking everybody on here to hold him accountable. Lwaka kati kano Aba ke wayogedde si kalungimu wano Aba yagambye kyasaba buli muntu we hold Chameleon accountable. Katono Aba yabadde akambuwaddemu we must hold him accountable. Chameleon tulina okumuvunaana buli kimutuukako akivunaanizibwako. He's the one accountable because ye mwenyini yali selfish, ye mwenyini yateefuddeeko ng'omuntu. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of a negative heart. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.